Hello, dear children. Welcome to our English classroom. Today, I'm going to teach you the C reading from the unit Human Relations. The never, never nest. The never, never nest. Do you know the meaning of nest? Nest అంటే ఏంటి? గూడు. ఇక్కడ ఇల్లు అన్నమాట. మరి నెవర్ నెవర్ నెస్ట్. ఎప్పుడు మనది కాని ఇల్లు అన్నమాట. ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది? ఎందుకు ఆ టైటిల్ ఇచ్చారు? దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద C reading lesson, the never never rest, which is relevant to our today's generation. Why? Because it is a play written by the Cedric Mount. It is a satire. Satire means వ్యంగ్యం. అంటే వ్యంగ్యంగా ఈ లెసన్ దీని మెసేజ్ ఇచ్చింది అన్నమాట. ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ మెసేజ్? ద నెస్ట్ విచ్ కెన్ బిల్డ్ నెవర్, విచ్ కెన్ బి బిల్డ్ నెవర్, ఎప్పుడు కట్టబడనిది. ఎందుకట అంటే సో ఇది మన డూ యు నో అబౌట్ ఈఎంఐ ఎవ్రీ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఎవ్రీ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే మనం ఏదైనా కొనుక్కుంటాం అనుకోండి, దాన్ని ఎవ్రీ మంత్ లోన్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పే చేస్తాం. సో మరి ఇస్ ఇట్ ఈఎంఐ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? మంచిదా మరి చెడ్డదా? అంటే చాలా వరకు అంటే వి కెనాట్ బై ఏ హౌస్ ఆన్ అవర్ ఓన్, వి కెనాట్ బై ఏ కార్ ఆన్ అవర్ ఓన్, ఎస్పెషల్లీ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ కెనాట్ బై. Yeah, so he cannot earn that much of money. Mari EMI in that case it is good. Okay, up to some extent EMI is good. But మనకి అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఈఎంఐలో ఇస్తున్నారు కదా అని మనం కొనుక్కుంటూ వెళ్ళినాం అనుకోండి, అది అప్పుడు మనకి ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ అనేది అవుతుంది కదా. సో మరి దిస్ ఈస్ ద లెసన్ హియర్. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లే which is didactic and thematic, which gives the message, thematic message and didactic message. And so which directly gives a message to all of us, and a thematic message, and it teaches a message. So buying things and installment lo enta varaki correct ante we are living in such a materialistic life. So మనం ఎంతసేపు అంటే మాకు ఇది ఇంత పెద్ద కార్ అవసరం మనకి, కానీ అప్పు చేసి ఈఎంఐలో ఇస్తున్నారు కదా అని మనం ఒక కార్నివల్ కార్ కొన్నాం అనుకోండి, అది 40-50 lakhs కార్, అది ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, నీకు ఒక 5 lakhs 10 lakhs కార్ కొనుక్కున్నావు, అది నీకు బర్డెన్ కాదు. అండ్ వాళ్ళు మనకి బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తున్నారు కదా అని మనం కొనుక్కుంటూ వెళ్తే చివరికి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే we have to pay for that. So stress uttidi అయిపోతది కట్టలేక మనం కదా. So my dear children, I will read the lesson. All of you look at your textbook, page number 90. See reading, the never never nest. As I said earlier, it is a play. Okay, play అంటే ఒక నాటిక, ఒక డ్రామా లాగా అనుకోండి. So first, what are the characters in this lesson? Who are the characters? Jack. Jack is a person, and Jill, Jack's wife, and a nurse, and Aunt Jane. So scene, all of you look into your textbook and observe my pronunciation, how I'm reading each and every word. First scene, the launch of Jack and Jill's villa at New Hampstead. The essential furniture consists of a table on which writing materials and 2 chairs. As the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come immediately, followed by Aunt Jane. Okay, as it is a play, the curtain rises, these 3 people come into the scene. Jill, and this is the lounge. What is meant by lounge? Lounge ante enti? A place to sit and relax. Aunt Jane, oh, charming, charming, such a cozy little room and such pretty furniture. Pretty, okay, beautiful furniture. Jack, we like it. You know,
handy place to sit in and listen to the radiogram. Radiogram is nothing but a radio. Aunt Jane, oh, have you got a radiogram as well as a car and a piano? Oh, మీకు ఇన్ని వస్తువులు ఉన్నాయా? ఇవన్నీ ఉన్నాయా మీ ఇంట్లో? రేడియోగ్రామ్, కార్, పియానో. Jack, why? Of course, Aunt Jane. You simply must have your radio set nowadays. Jill, and it's so nice for me when Jack is away at business. I even make him move it into the kitchen so that I can listen to it while I cook. So as radio is a mobile thing, I can take it to kitchen also, Auntie. Jack, sit down, Aunt Jane. You must be tired. And we have shown you everything now. వాళ్ళు అంటే కూర్చోండి, మీరు చాలా అలసిపోయి ఉంటారు. మిమ్మల్ని మొత్తం తిప్పి తిప్పి చూపించాం కదా, ఇల్లంతా చూపించారు ఆంట్ జైన్ కి. ఓ ఆంట్ జైన్, ఐ థింక్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్. అండ్ జిన్ is asking, what do you think of our little nest? ఆంట్ జైన్, ఆంటీ, మా ఇంటిని చూసి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? what do you think? ఆంట్ జైన్, I think it's wonderful. Oh, awesome. Mind-blowing house, mind-blowing nest. It's wonderful, my dears. The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio. What's it? It's wonderful. Really wonderful, my dear children. Your house is really wonderful. Jack, and we owe it all to you. ఓ అంటే పే మనీ, ఎస్పెషల్లీ మనీ. ఇవన్నీ కూడా మేము కొన్నాము, కానీ డెప్ట్ లో కొన్నాము, అప్పులో కొన్నాము. అప్పు చేసి కొన్నాము. అప్పు అంటే ఇక్కడ ఈఎంఐ, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో. ఆంట్ జైన్, ఎస్ జాక్, దట్స్ వాట్స్ వరీయింగ్ మీ. అదే నాకు బాధ కలిగిస్తుంది. మీరు ఇన్ని వస్తువులు కొన్నారు ఈఎంఐలో. వరీయింగ్ యూ ఆంట్ జైన్, వరీయింగ్ యూ? Aunt Jane, yes, that check I gave you for your wedding present, it was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. 200, put 2000 by mistake. నేను మీ పెళ్ళికి 200 pounds ఇచ్చాను. మీరు ఇవన్నీ కొన్నారు, అప్పులో కొన్నాము అని నేను చెప్తున్నాను. నేను పొరపాటున ఏమైనా 2000 ఇచ్చానా మీ పెళ్లి గిఫ్ట్ గా? Why no, Aunt Jane? What on earth made you think that? మీకు ఎందుకు అలా అనిపించింది? ఆంట్ జైన్, ఓ అమ్మయ్య, వీళ్ళకి నేను 200 ఇచ్చాను, 2000 అయితే ఇయ్యలేదు అని చెప్పేసి relieved. She relaxed for some time. Well, that's all right. But I still don't altogether understand. This house, it's very lovely. But doesn't it cost a great deal for rent? Rent? Oh no, we don't pay rent. Aunt Jane, but Jack, if you don't pay rent, you will get turned out into the street. And that would never do. You have Jill and the baby to think of now, you know. Rent ఎందుకు కట్టాలి మేము? We don't pay the rent. మరి రెంట్ పే చేయకపోతే నువ్వు వీధిలో పడాల్సి వస్తుంది. No, Aunt Jane. Jack అంటున్నాడు. No, not Aunt Jane. You misunderstood me. మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. You misunderstood me. Children, write down the meanings. We don't pay rent because the house is ours. We don't pay the rent. We need not to pay the rent. Why? Why we need not to pay the rent? Because house is ours. ఇల్లు మాదే. యువర్స్. ఒక్కసారి షాక్డ్ అన్నమాట. ఏంటి మీద ఇంత పెద్ద బ్యూటిఫుల్ లవ్లీ హౌస్, ఇస్ ఇట్ యువర్స్? చూస్తే చిన్నపిల్లలు, ఈ మధ్య పెళ్లి అయింది, అప్పుడే ఇల్లు కొనేసుకున్నారా? జిల్, వై, ఎందుకంత షాక్ అవుతున్నారు? ఎస్, యు జస్ట్ పే 10 pounds and it's yours. జిల్ అంటుంది, జస్ట్ 10 pounds పే చేస్తే ఇల్లు మీద అయిపోతుంది, ఇల్లు మనదే అయిపోతుంది కదా.
Jack, you see, Aunt Jane, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for £10 and a few quarterly payments. Of course, why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? ఆంటీ ఈ అన్ఎకానమిక్ అంటే ఇబ్బందికరంగా అంటే ఎకానమిక్ అంటే మనకి ఫీజిబుల్ కాదు. సో ఇది మేము ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ ఇంత ఇంత అమౌంట్ మనం రెంట్ పే చేస్తూ పోవడం ఏంటి ఆంటీ? £10 కడితే మనకి ఈఎంఐలో ఇంత పెద్ద ఇల్లు వస్తున్నప్పుడు మిస్టర్ టినాంట్ ఎందుకు ఓనర్ కాకూడదు? మిస్టర్ ఓనర్ ఎందుకు కాకూడదు? హీస్ క్వశ్చనింగ్ ఆంట్ జేన్. Aunt Jane, I see. Yes, there is something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. ఈ సరే ఈఎంఐలో మీరు లోన్ తీసుకున్నారు. కానీ మరి మీకు నిజంగా అంత వస్తుందా? జాబ్‌లో సాలరీ అంత వస్తుందా? షీ ఆస్క్డ్ ద డౌట్. Oh, he is Aunt Jane. Jill చెప్తుంది. Why? Only last year you had a 5 shilling rise, didn't you, Jack? Shilling means increment. Last year తనకి 5 ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది. He had 5 shilling rise, didn't you, Jack? ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది ఆంటీ. అవును కదా జాక్? షీఈ్ ఆస్కింగ్, క్వశ్చనింగ్ జాక్. Jack, of course, that was nothing really. I'm expecting 10 this Christmas. ఇంకా £10 ఎక్కువ వస్తది నాకు. సో జాక్, I have just thought of something. That car, is it yours? Is it that car also yours? Of course, it's ours. It's ours. అవునా ఆంటీ, కార్ కూడా మాదే. ఆల్ యువర్స్. ఆవిడ కొంచెం ఇది సెటారికల్ ప్లే డ్రామా అని చెప్పాను కదా, కొంచెం వ్యంగ్యంగా అంటే మన రియల్ లైఫ్ లో మనం చేస్తున్న వాటిని కాస్త డెప్త్ గా మనని క్వశ్చన్ చేసే ప్లే అన్నమాట. మొత్తం కారంతా మీదేనా? ఆవిడ కొంచెం సెటైర్ వేస్తుంది. వెల్ నో, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్. ఎందుకంటే అది ఈఎంఐలో తీసుకుంది. నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఈఎంఐ. So how much of it? Oh, I should say the steering wheel and one of the tires. Maybe మేము కట్టిన అమౌంట్ కి ఒక స్టీరింగ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద టైర్స్, ఒక టైర్ మాదే. చూడండి. అండ్ అబౌట్ 2 of the cylinders. బట్ డోంట్ యూ సీ, దట్స్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్ అబౌట్ ఇట్. మేము కట్టింది ఒక్క స్టీరింగ్ కి, ఒక టైర్ కి, 2 సిలిండర్లు, గ్యాస్ సిలిండర్స్, ఎల్పిజిలో సంథింగ్ దానికి మేము ఇచ్చాము. కానీ కార్ అంతా మాదే. హౌ వండర్ఫుల్ ఇట్ ఈస్. ఐ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్ వండర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ జైన్ కి ఇదంతా నచ్చట్లేదు. ఏంటో నాకు అసలు మీకు కార్ ఏం అవసరం అయ్యా? ఏంటి మీకేం అవసరం అని కార్? ఇప్పుడు ఈఎంఐ ఇస్తున్నారు కదా అని కార్ కొనేసుకోవడమేనా అని ఆవిడ కాస్త మందలించినట్లుగానే అంటుంది. నాకైతే ఏం వండర్ఫుల్ గా అనిపించట్లేదు పిల్లలు మీరు చేసింది. అండ్ జిల్, బట్ దీస్ ఆర్ జెన్. యు సీ, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasure of motoring for a mere £5 down. సో నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు కార్ కొనలేను కాబట్టి తప్పేముంది? అవుట్ రైట్ గా నేను కార్ కొనలేను కాబట్టి నేను ఈఎంఐలే కొనుక్కున్నాను. సో అండ్ జైన్ అండ్ ద రెస్ట్ బై ఈజీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఐ సపోజ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకా మిగతా అమౌంట్ కూడా మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్ లోనే పే చేస్తారా? ఎస్ అండ్ జైన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద రేడియో? వాట్స్ ఇట్? ఏంటి, ఈవెన్ రేడియో కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ లోనే కొన్నారా? వెల్ దట్స్ ద. అండ్ ద పియానో? వెల్ ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ ద ఫర్నిచర్? ఎస్, ఫర్నిచర్ కూడా. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్. సో ఐ సపోజ్ ఆల్ యూ ఓన్ ఈస్ దిస్ లైక్. ఆంటీ ఏమంటున్నారు? ఇంకొంచెం సెటైర్ ఏం చేస్తుంది? మేబీ ఒక ఫర్నిచర్ లో, సోఫా సెట్ లో ఒక లెగ్, ఒక కాలు మాత్రమే మీరు డబ్బులు కట్టింది కావచ్చు కదా. వెల్ నో, యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ దట్ వన్. ఎస్ ఆంటీ, అది అంతే. అండ్ ద రెస్ట్ బిలాంగ్స్ టు మిస్టర్ సేజ్ ఐ సపోజ్. అంజే జిల్,
Yes, Aunt Jane. Well, I'm not going to sit on Mr. Sage's part for anyone. అంటే ఇక్కడ మిస్టర్ సేజ్ మీన్స్ అక్కడ వీళ్ళకి ఫర్నిచర్ ఈఎంఐలో ఇచ్చిన ఫర్నిచర్ షాప్ వాళ్ళు అయ్యుండొచ్చు. వెల్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సిట్ ఆన్ మిస్టర్ సేజ్ పార్ట్ ఫర్ ఎనీవన్. నౌ టెల్ మీ హౌ మచ్ డు ఆల్ దీస్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్ కమ్ టు? సరే మీరు మరి ఎలా ఈ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్‌లో మీరు కడుతున్నారు సరే. మీరు ఇదంతా రియల్‌గా మీరు ఎర్న్ చేస్తున్నారా? ఎలా మీరు హౌ మచ్ డు ఆల్ దీస్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్ కమ్ టు? వెల్ జాక్ అంటారు. వెల్ యాక్చువల్లీ హి టేక్స్ ఔట్ హిస్ పాకెట్ బుక్ అండ్ కన్సల్ట్స్ ఇట్. యాక్చువల్లీ టు £7 8 అండ్ 8 పెన్స్ ఎ వీక్. ఎంత ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ మరి మీరు కడుతున్నారు? ఇవన్నింటికి కలిపి ఎంత కడుతున్నారు? గుడ్ హెవెన్స్! అండ్ హౌ మచ్ డు యూ ఎర్న్? ఎంత చెప్పాడినా? £7 8 అండ్ 8 పెన్స్ ఎ వీక్. ఎంత ఎర్న్ చేస్తావు మరి నువ్వు? యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ £6. చూడండి. వాళ్ళు సంపాదించేదెంత? £6. మరి ఎంత కడుతున్నారు ఈఎంఐ? ఇంకా ఎక్కువే కడుతున్నారు. బట్ దట్స్ అబ్సర్డ్. హౌ కెన్ యూ పే £7 8 and 8 pence out of £6? How can you pay 7 out of 6? Oh, that's easy. You see, all you have to do is to borrow the rest of money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. ఇంకేం చేస్తున్నారు? మిగతా అమౌంట్‌ని ఎక్కడి నుంచి బారో చేస్తున్నారు? అప్పుగా తీసుకుంటున్నారు? ఫ్రమ్ ద థ్రిఫ్ట్ అండ్ ప్రావిడెన్స్ ట్రస్ట్ కార్పొరేషన్ నుంచి అప్పు కట్టడానికి మళ్ళీ అప్పు చేస్తున్నారు. పెద్దవాళ్ళు ఒక సామెత చెప్తారు. మంచం ఉన్నంత వరకే కాలు చాపుకోవాలి. మనం ఎక్కువ ప్లేస్ లేకున్నా గూడా మనం కాలు చాపుకుంటే వి కాంట్. సో, హియర్ ఇక్కడ అలాగే ఈ ఆంట్ జైన్‌కి అసలు అర్థం కావట్లేదు. ఈ పిల్లలు ఈ జనరేషన్ పిల్లలు ఈఎంఐ ఇస్తున్నారు గదా అని లగ్జూరియస్ లైఫ్ స్టైల్‌కి అలవాటు పడుతున్నారు. కంఫర్టబుల్ మై డియర్ చిల్డ్రన్ యూ సీ హియర్ దేర్ ఇస్ ఎ uh, small slight difference in between luxurious life and comfortable life. We have to live a comfortable life, but అది ఒక ముసుగు వేసుకొని మనం లగ్జూరియస్ లైఫ్‌లో లీడ్ చేయడానికి చేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్ ఏమవుతది? ఫినాన్షియల్‌గా మళ్ళీ వి హావ్ టు వి హావ్ టు బారో ద మనీ. సో, ఈ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్ కట్టడానికి మళ్ళీ మనం లోన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందన్నమాట. సో, ఇక్కడ చూడండి. దే ఆర్ ఓన్లీ టూ గ్లాడ్ టు లోన్ యూ ఎనీ అమౌంట్ యూ లైక్ ఆన్ నోట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ లోన్. స్టే బదులుగా హ్యాండ్ లోన్ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఇస్తారా ఆంటీ? మీరెందుకు అంత వరీ అవుతున్నారు? Oh, that's easy to Aunt Janan. And how do you propose to pay that back? Oh, that's easy too. You just pay it back in installments. మళ్ళీ వాళ్ళకి కూడా ఎలా పే చేయాలి? హ్యాండ్ లోన్ ఇస్తారు సరే. వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌లోనే. ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ మీన్స్ వాయిదాల పద్ధతిలో. Aunt Jane, installments. She claps her hand to her forehead and sinks back weakly into the chair. Oh my God, ఏంటి పిల్లలు? Then realizes that she is sitting on Mr. Sage's piece and leaps to her feet again with a little shriek. So తను ఓ మై గాడ్! అసలేంటి ఫర్నిచర్ కూర్చున్న కుర్చీ వీళ్ళది కాదు, పడుకున్న మంచం వీళ్ళది కాదు, వింటున్న రేడియో వీళ్ళది కాదు, కార్ వీళ్ళది కాదు, ఇల్లు వీళ్ళది కాదు. వీళ్ళ సొంతం ఎప్పుడవుతాయి? ఆంట్ జేన్ ఈస్ ఎనీథింగ్ ద మ్యాటర్? వుడ్ యూ లైక్ టు లై డౌన్? ఏంటి మీరు వీకెన్ అయ్యారు? డూ యూ వాంట్ టు లై డౌన్? పడుకుంటారా ఏంటి? Lie down. Do you suppose I'm going to trust myself in a bed that belongs to Mr. Sage or Marks or Spencer or somebody else? నేనసలు నాకావిడకి ఇంకా షీ ఈజ్ ఇన్ షాక్ అన్నమాట. సో, ఏంటి నేనింక పడుకుంటే మంచం ఇంక అదెవరిదో స్పెన్సర్‌దో, ఇంకెవరిదో ఏ షాప్ వాళ్ళు ఏ ఫర్నిచర్ షాప్‌దో అయ్యుంటుంది. నో, ఐయామ్ గోయింగ్ హోమ్. ఆవిడకింకా సో, షీ ఈజ్ ఇన్ ఎ షాక్ కదా! సో, ఇక్కడ నేను ఉండదలుచుకోలేదు. నౌ ఐయామ్ గోయింగ్ హోమ్. హోమ్ మస్ట్ యూ రియల్లీ గో? ఐ థింక్ ఐ వుడ్ బెటర్. ఐ విల్ డ్రాప్ యూ టు ద స్టేషన్. జాక్ అంటున్నాడు. వాట్?
Aunt Jane, what? Travel in a car that has only one tire and two thingamies? No, thank you. Will take the bus. నేను ఈవిడకి నచ్చట్లేదు. ఈవిడ కొంచెం ట్రెడిషనల్ వ్యక్తి. పాతకాలం ఆమె. సో, అంటే ఇద్దరి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఆంట్ జేన్ ఏమనుకుంటుంది అసలు ఉన్నప్పుడే కొనుక్కోవాలి అనుకునే రకం. వీళ్ళేంటి ఏది లేకున్నా సంపాదించేది 6 పౌండ్స్ అయినా 7 పౌండ్స్‌కి ఎక్కువగా వాళ్ళు ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్ పే చేస్తున్నారు. సో, ఆవిడకి ఇదంతా నచ్చట్లేదు. నో, నో, నో. ఐ కెన్ గో బై బస్. వెల్ ఆఫ్ కోర్స్ జాక్ అంటున్నాడు. ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ దట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ నౌ ఐయామ్ సారీ if I sounded rude, but really, I'm shocked to find the way you're living. సారీ నేనేదన్నా రూడ్‌గా మాట్లాడితే, అంటే తప్పుగా మాట్లాడితే, ఇంకేమైనా హార్ష్‌గా మాట్లాడి ఉంటే ఐయామ్ సారీ. బట్ రియల్లీ ఐయామ్ షాక్డ్ టు ఫైండ్ ద వే యూ ఆర్ లివింగ్. మీ లైఫ్ స్టైల్ నాకు నచ్చలేదు. అసలు షాకింగ్‌గా ఉంది. I have never owed a penny in my life cash down. That's my motto. And I want you to do the same. She opens her handbag. Now look, here is a little check I was meaning to give you. Anyway, she hands it to Jill. ఆవిడకి అస్సలు నచ్చట్లేదు. ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ఆమెకి నచ్చట్లేదు. వే ఆఫ్ లివింగ్ జాక్ అండ్ జిల్ ఈ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళకి ఈవిడకి నచ్చక హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి చెక్ తీసి ఇచ్చింది. సో షీ హ్యాండ్స్ షీ హ్యాండ్స్ ఇట్ టు జిల్. సపోజ్ యూ టేక్ ఇట్ అండ్ పే ఆఫ్ మీన్స్ కట్టేయడం, పే చేసేయడం. పే ఆఫ్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ యువర్ బిల్స్ సో దట్ యూ కెన్ సే వన్ థింగ్ అట్లీస్ట్ రియల్లీ బిలాంగ్స్ టు యూ. ఇన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి కదా, పియానో, ఫర్నిచర్, రేడియోగ్రామ్ అండ్ యువర్ హౌస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో అట్లీస్ట్ ఒక్కదానికైనా ఈ చెక్ ఇచ్చేసి మీద అనిపించుకోండి. జిల్ ఆక్వర్డ్లీ, ఇబ్బందికరంగా ఆక్వర్డ్లీ, థ్యాంక్ యూ ఆంట్ జేన్. పాపం తీసుకోవడానికి ఆల్రెడీ తను వీళ్ళ వెడ్డింగ్ కి వీళ్ళ మ్యారేజ్ కి గిఫ్ట్ ఇచ్చింది ఆవిడ. ఈవెన్ దో ఆవిడకి నచ్చక మళ్ళీ కూడా ఈ ఈఎంఐస్ అన్నిటిని చూసి ఆవిడ షాక్ లోంచి బయటపడి అట్లీస్ట్ ఒక్క బిల్ అయినా పే చేయండి అని ఇస్తే వీళ్ళకి కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించింది తీసుకోవడానికి. ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ ఆంటీ. It's nice of you, aunt. There, now I must be going. Jack, I will see you to the bus anyway. Jill, goodbye, Aunt Jane, and thanks so much for the present. Present here is gift. తను చెక్ ఇచ్చింది కదా, గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది. సో Aunt Jane kissing Jill goodbye, my dear. She and Jack go out. Jill looks at the check and exclaims, 10 pounds. Archesed exclaims 10 pounds. Then she hurries to the table, addresses an envelope, sorry, endorses the check and slips it inside with a bill, which she takes from the bag and seals the envelope. Sorry. ఏం చేసింది ఆవిడ? ఆవిడ జిల్ లుక్స్ ఎట్ ద జిల్ చూసి చాలా ఎక్స్క్లైమ్ చేసి, ఓ 10 pounds. Then she rings the bell. In a moment, the nurse comes in with the baby in her arms. ఈవిడ బెల్ కొట్టగానే ఒక బేబీని పట్టుకొని నర్సు లోపలికి వచ్చింది అనమాట. ఆ బేబీ ఎవరు? వీళ్ళ జాక్ అండ్ జిల్స్ బేబీ అనమాట. హో నర్స్, I want you to run and post this for me. I will look after baby while you're gone. Look after is a phrasal verb. చూసుకోవడం. సో జిల్ అడిగింది, షీ ఆస్క్డ్ ద నర్స్, ప్లీజ్ విల్ యూ పోస్ట్ దిస్ ఫర్ మీ? అండ్ నర్స్, certainly madam. She hands the baby to Jill, takes the letter and goes. And a second later, Jack comes in again. సో ఆవిడ నర్స్ వెళ్ళిపోగానే జాక్ ఇంట్లోకి వచ్చాడు. వెల్ షీ ఈస్ గాన్. ఇంకా ఆయన, వాహ్ ఏంటి అసలు మీ ఆంటీ, షీ వాట్ ఎ టాట్, ఏంటి నాన్ సెన్స్, న్యూ సెన్స్, ఇరిటేషన్, అసలు ఇరిటేటింగ్ పర్సన్ ఆంట్ జేన్. అండ్ స్టిల్ ఓకే, ఈవెన్ దో స్టిల్ షీ డిడ్ లీవ్ us a bit on account. How much was it?
పోనీ అంత టార్చర్ పెట్టినా, అంత ఇరిటేట్ చేసినా లాస్ట్‌కైతే పోతూ పోతూ మనకొక ప్రెజెంట్ చేసి పోయింది కదా! హౌ మచ్ వాస్ ఇట్? ఎంత అయ్యుంటుంది? ఎంత? జిల్ 10 పౌండ్స్. ఓహ్! విత్ ఎరేజర్. ఓహ్! దట్స్ గ్రేట్. వి కెన్ పే ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ 2 మంత్స్ అండ్ ద కార్ విత్ దట్. 10 పౌండ్స్ ఇచ్చిందా ఆంట్ జేన్? మన నెక్స్ట్ 2 ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్, కార్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్ కట్టేయొచ్చు మనం అని చెప్పేసి ఫుల్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాడింకా. సో, ఐయామ్ అఫ్రైడ్ వి కాంట్. ఓహ్! నేను వి కాంట్. వై ఎవర్ నాట్? యూ సీ I I have already sent it off for something else. నేను ఆల్రెడీ వేరే దాని గురించి పంపించేసాను. మనం ఇంకా కార్‌కి కట్టలేము. అండ్ నర్స్ హాస్ జస్ట్ gone to post it. Just nurse gone to post that envelope. Well, that's all right. Who have sent it to? ఎవరికి పంపించావు? Who have sent it to? Dr. Martin. Jill చెప్పింది. To whom she has sent that letter, that envelope? To Dr. Martin. Jack. Dr. Martin, what on earth possessed you to do that? ఇప్పుడు ఏమంత కుంపలు మునిగిపోయినాయి. నువ్వెందుకు డాక్టర్ మార్టిన్‌కి ఎందుకు పంపించావు? అవసరం ఏముంది డాక్టర్ మార్టిన్‌కి పంపించాల్సింది? ఎవరై ఉంటారా డాక్టర్ మార్టిన్? నియర్లీ ఇన్ టియర్స్ జిల్ ఆల్మోస్ట్ షీ వాస్ సాబింగ్ అన్నమాట. ఏడ్చేస్తుంది. నౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాంగ్రీ విత్ మీ? ఐయామ్ నాట్ యాంగ్రీ. బట్ వై వేస్ట్ గుడ్ మనీ ఆన్ ద డాక్టర్? ఈవిడకింకా ఆయనంత గట్టిగా అరిచేటప్పటికి ఈమెకి కళ్ళలో నీళ్లొచ్చేసినాయి. బాధనిపిస్తుంది. నా మీద కోపమొచ్చిందా? నో, 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 నో. కోపమని కాదు. ఎందుకు అంత మంచి మనీ, అంత మనీని మన ఈఎంఐ కట్టొచ్చు గదా! కార్ ఈఎంఐ కట్టుకోవచ్చు. ఇల్లు ఈఎంఐ కట్టొచ్చు. డాక్టర్ మార్టిన్‌కి ఎందుకు పంపాల్సొచ్చింది? డాక్టర్స్ డోంట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ టు గెట్ పెయిడ్ ఎనీవే. డాక్టర్లు అంత కట్టాలని గూడా చూడరు. అంత తొందరగా కట్టాలని గూడా లేదు. ఎందుకు అక్కడ ఏం జరిగుంటుంది? డాక్టర్ మార్టిన్ చిన్న బేబీ ఉంది కదా! సో, షీ వాస్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ షీ గాట్ డెలివర్డ్ ఎ బేబీ. అక్కడ గూడా వీళ్ళ బుద్ధి పోనిచ్చుకోలేదు. బిల్ మొత్తం పే చేయకుండా ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌లోనే హాస్పిటల్ బిల్ కట్టారన్నమాట. ఆంట్ జేన్ వచ్చి మొత్తం అంతా తను చూసి, వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్‌ని ఆవిడ మొత్తం ప్రశ్నించి, అసలేంటి ఎవ్రీ ఐటెమ్ ఈస్ ఆన్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్. లాస్ట్‌కి ఆవిడ అన్న మాటలకి మేబీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఈ జిల్‌కి ఏం రియలైజ్ అయింది? ఆల్‌వేస్ షీ డిడ్ంట్ క్వెషన్ హర్ హస్బెండ్. షీ వాస్ ఎంకరేజింగ్ హర్ హస్బెండ్. జిల్ ఎప్పుడు హస్బెండ్ చేసిన ప్రతి డాంబికానికి ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చింది. ఎన్నడూ ఇది ఎందుకు వద్దు మనకి అవసరం లేదు అని అనుకోకుండా ప్రతీదీ అతను తెచ్చిన ఐటెమ్ కల్లా ఈఎంఐకి ఒప్పుకుంటూ వచ్చిందన్నమాట. సో, నౌ ఆంట్ జేన్ వచ్చి వెళ్ళాక షీ కేమ్ టు రియలైజ్. అప్పుడు అట్‌లీస్ట్ రియలైజ్ అయ్యి అండ్ సాబింగ్ ఎ లిటిల్. బట్ వై యూ బట్ యూ డోంట్ అండర్‌స్టాండ్. అండర్‌స్టాండ్ వాట్? నీకర్థం కాదులే. నేను డాక్టర్ మార్టిన్‌కి పంపించాను. నీకర్థం కాదు వదిలేసేయి అని చెప్పేసి. అండర్‌స్టాండ్ వాట్? వై జస్ట్ వన్ మోర్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ అండ్ బేబీ ఈస్ రియల్లీ అవర్స్. ఇంకొక్క బిల్ పే చేస్తే, ఇంకొక్క ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ పే చేస్తే బేబీ మనదవుతుంది. షీ ఈస్ హోల్డింగ్ ఔట్ ద ఇన్‌ఫాంట్ ఎ లిటిల్ పాథటికల్లీ యాస్ వి బ్లాక్ ఔట్. సో, ఆ తెర వేసేసేటప్పటికి అప్పుడు ఆవిడ బేబీని పాథటికల్లీ అంటే బాధగా, సాడ్‌గా బేబీని పట్టుకుంది. ఇన్‌ఫాంట్ మీన్స్ 12 మంత్స్ అంటే 1 ఇయర్ లోపు బేబీని మనం ఇన్‌ఫాంట్ అంటాం. ఓకే. సో, అంటే ఈవెన్ హాస్పిటల్ బిల్ కూడా వాళ్ళు ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌లోనే పే చేశారు. ఆవిడకనిపించింది ఇంకొక ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ కడితే అప్పుడు మన బేబీ అనిపించుకుంటుందేమో. అంటే అంత ఇదిగా వాళ్ళు ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ లైఫ్ స్టైల్‌కి, మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ స్టైల్‌కి అలవాటు పడిపోయి ఈఎంఐ ఈస్ గుడ్. ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ థింగ్. అంటే ఈ ఫెసిలిటీ ఒకప్పుడు డబ్బులు అన్నీ
మనం సంపాదించుకున్నాకే ఇల్లు కట్టుకునేవాళ్ళు, వెహికల్స్ కొనుక్కునేవాళ్ళు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. వి కెన్ buy a we can buy a house or car on EMI, every month installment basis. So it's really good thing. బట్ ఈఎంఐ ఇస్తున్నారు కదా అని మనం అవసరం ఉన్నది, లేనిది కొనుక్కోవద్దు. ఒక మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ స్టైల్‌కి అలవాటు పడొద్దు. మళ్ళీ మనం ఈఎంఐలో ఇస్తున్నామంటే కట్టాల్సింది మనమే కదా! సో, మళ్ళీ వీళ్ళిక్కడ ఈ కపుల్ చూసారు గదా! జాక్ అండ్ జిల్. మళ్ళీ ఆ ఈఎంఐ కట్టడానికి మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర అప్పు తీసుకురావడం. మళ్ళీ దాన్ని పే జేయడానికి ఇంకో అప్పు చేయడం. మరి మనదంటూ మనది లైఫ్ అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అని ఒక క్వెషన్ మనం వేసుకోవాలి. ఇట్స్ రియల్లీ సెటైర్ ప్లే. ఈ ప్లే ఒక ఉద్దేశ్యం ఏంటి అంటే హ్మ్. మనకి ఇట్లా ఈఎంఐస్ అనేది ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక స్ట్రెస్‌కి గురి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అవసరం ఉన్నంత మేరకే మనం వస్తువులు కొనుక్కోవాలి అనేది మనకి ఈ టుడేస్ జనరేషన్‌కి చెప్పిన ఒక లెసన్. ద నెవర్, నెవర్ నెస్ట్. ఈ నెస్ట్ ఎప్పుడూ మనది కాదు అనేది చెప్పబడిన ఈ లెసన్ యొక్క మెసేజ్. సో, మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టాండ్ ద లెసన్. అండ్ ఇది మీకు బాగా అర్థమైంది. ఇది మన ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ అన్నీ కూడా లైఫ్ లెసన్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైతే మనం లైఫ్‌లో ఎంత అవసరమో అంతే ఖర్చు చేయాలి. ఎంత అవసరం ఉన్నంత మేరకే మనం ఉండాలి అనేది మనకి చెప్పిన మెసేజ్. ఈ లెసన్ ఇచ్చిన మెసేజ్. సో, ఓకే చిల్డ్రన్, సీ యూ ఇన్ విత్ అనదర్ లెసన్. సో, ఐ హోప్ you enjoyed the lesson, the never never rest, which is from the unit the human relations, see reading lesson. Okay, bye, see you children, take care.